ಓಹ್! 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 ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. Ah, 20 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
P notes, participatory notes. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ while economy ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿ. Okay, this is very important. P notes are participatory. Okay. Yes, this is very important. What is basic structure of the constitution? Polity ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Basic structure ಆಗಿದೆಯಾ? ಕೂದಲಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Basic structure ಆಗಿದೆಯಾ? What is basic structure? Then tell me what is basic structure? Why it is called basic structure? What is basic structure? Why it is called basic structure? Is there any province? ಮತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ okay. Okay, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. I will explain what is basic structure. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? The chief justice of India devised to compare the basic structure of the constitution with the North Star, an unfailing guide which shows the way when the path appears formulated. This observation marks the response of the Supreme Court to a recent statement made by the Vice President Jagdeep Dhankhar that the basic structure of the document introduced by a 13-judge bench 40 years ago in the case of the Bharati Sripadana versus the state of Kerala. 7-6 paper-thin majority judgment diluted parliamentary sovereignty. The opinion of the Vice President and the reply from the top judge have come amidst an ongoing verbal skirmish initiated by the government over the striking down of 19th Constitutional Amendment and the National Judicial Appointment Commission Act in the 4:1 majority decision of the Supreme Court in October 2015. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್. I will explain each and every point. Keshavananda Bharati case, basic structure. Okay, 1973. Keshavananda Bharati versus state of Kerala. Okay, 1973. Basic structure doctrine. Parliamentary sovereignty. Ninety-ninth Constitutional Amendment Act, National Judicial Appointment Commission Act. Okay. 99th Constitutional Amendment Act ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ National Judicial Appointment Commission Act. Okay. The government is now waiting after a gap of nearly 8 years for a stronger, if not dominant, spot in the judicial appointments to the Constitutional Court. It remains bitter about the failure of the Constitutional Amendment of the will of the people to Parliament. At the heart of both the Keshavananda Bharati case, better known as the fundamental rights case, and the current debate over the collegium, a powerful body of the Supreme Court judges which recommend for the judicial appointment is a fundamental question. Does Parliament have unlimited power to amend the Constitution?
have power to amend the constitution. Okay. The structure The creation of the Bharati judgment held that Parliament cannot use its constituent power to alter the basic structure or the essential principles of the Constitution. The Parliament, as a senior advocate, Nani Parikawala said, his memorial lecture, Chief Justice Chandrachud gives. Okay. I will explain all those things. Adadmele you can do. Article 368. Okay. Recent like many tug wars between judiciary and higher judiciary appointment of the in the matter of appointment to the appointment of the judges to the higher judiciary between judiciary and politics. Okay na, so ಏನಾಗ್ತಾ recent like it was tug war. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ like judiciary ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, it is our since it is as per the constitutional provision there is a independency of the governance, sorry, judiciary. Okay, so ಆದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ like ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ no, we should take part, government should take part in the appointment of the higher judiciary. Okay, so what is this appointment to the higher judiciary ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯೋದು? through collegium system. Okay, collegium system. What is this collegium system? It is a group of senior most judges. It is the group of the senior most judges of the judiciary, high court. Okay, sorry, Supreme Court. So there are two type of collegium there. One is a Supreme Court collegium. Okay, Supreme Court collegium and the second one bando High Court collegium. Okay, High Court collegium and the Supreme Court collegium. This is the group of judges. So this group of judges is headed by the Chief Justice of the court. Okay, High Court ke Chief Justice of the State High Court and the Supreme Court ke Chief Justice of India. Okay, so what is the function of this group? Andre, the function of this group is to recommend the judges, recommend the candidate to appoint as a judges of the higher judiciary. That is either Supreme Court ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ High Court. Higher judiciaries are nothing but Supreme Court and High Courts are the higher judiciary. Okay, so judges of the High Court and the Supreme Court, including the Chief Justice of the High Court, and also not for Supreme Court. Supreme Court ke judges, Chief Justice will be recommended by the outgoing Chief Justice. Okay, but that Chief Justice ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, that person should be senior most. Okay, senior most person ಆಗಿರು. Got it? Okay, even though that is also part of a collegium system. Okay na, so collegium system is nothing but it is the group of judges. Okay, it is the group of judges in this system. This system has been came into existence through not by the act of the parliament or legislative process, but it is a mechanism established as per the judicial interpretation or judgments
Okay, because of the judgments and judicial interpretation, the mechanism of a collegium system is came into existence, not through the process of the legislative action. That is the reason why it is a purely judiciary body, not a legislative body. Okay, now. So why? Because of the in previous during the time of the 1970s, 80s, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ by since independence in the since independence in the ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ there was a convention. What is the convention ಅಂದ್ರೆ for the appointment of the chief justice of the high court, supreme court, any person to be the chief justice of the supreme court or chief justice of India ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there was a convention like a senior most judge in the supreme court will be the judge. Okay, there is no law. But as per the convention practices, as per the convention practiced in India, senior most person or senior most judge in the Supreme Court will become the Chief Justice of India. But during the time of the Indira Gandhi government and Rajiv Gandhi government, this practice was deviated. Okay, now this practice was deviated. Actually, the person who is not at all any second senior most judge. Okay, or first senior most or second senior most judge ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ that person because of the some political vendetta became judge of the Supreme Court, chief justice of the Supreme Court. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ like judiciary as interpreted. Okay, since it is a judiciary independence is matter. Okay, na, so that is the reason why appointment should be done by the as per the recommendation of the judiciary only through the as per the recommendation of the senior means outgoing chief justice. Like that is first judge case. Okay, na, in first judge case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, what is the meaning of first judge case ಅಂದ್ರೆ, so in that first judge ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ like instead of senior most judge ಬದಲು other junior judge became the chief justice of India ಆದಾಗ then Supreme Court has given its judgment. That judgment is called first judge case. ಆ judgment ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ a person should be appointed as the chief justice of India. That person should be recommended by the chief justice, outgoing chief justice of India. Any person should be the chief justice of India ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that person should be recommended by the outgoing chief justice ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಜೂನಿಯರ್ ಜಡ್ಜ್ ನ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ government. What are all the judgments given by the Supreme Court, it is final law and it is binding on the government, either state government or central government. Okay, and this collegium system consists of the 3 senior most judges including Chief Justice of India. Okay, so and also this recommendation inconsistent with judgment means collegium system and but recommend ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ಪಾಲಿಟಿ ಓದಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಕೆ followed or binding on the government. Recommendation of the collegium system should be binding on the government, but chief justice ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, that recommendation not based on its personal opinion, but that recommend should be inconsistent with the collegium judges which are who are part of the collegium system. ಆ collegium system ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಳು ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that judgment that recommendation should be pass on to the government through Chief Justice of India. But that opinion of the Chief Justice of India not is a personal opinion, but that opinion should be opinion of the collegium system. And also that opinion should not be deviated or should not be ignored by the government, because that opinion is binding on the government. Binding andre government should follow. Why? Because it is judicial
interpretation. This is the outcome of the judiciary or judgment ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಥ್ರೂ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ India. Okay, what is the functioning of this collegium system? Andre, the function of this collegium system is to recommend a person to become judges of the higher judiciary. That higher judiciary include both the High Court and Supreme Court. Okay, na? And this judgment or this collegium system is not a outcome of the legislative process. What is the meaning of legislative process? Andre, that is through laws ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಾವ್ದೋ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆ ಬಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದಿ ಜಡ್ಜಸ್? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ಜಡ್ಜ್, ಬಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 2014 ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಲಾ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ 99 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಲಾ. ದಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಲಾನ ತರತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಲಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, government, central government has brought the law. What is this law? This is the, in this law, it has created National Judicial Appointment Commission. Okay, through this law, central government has created one type of group. What is that group? Andre National Judicial Appointment Commission. Who is going to create, appoint the members of that commission? Andre president is going to appoint. Okay, now, but ee group alli enirutte andre it includes both judiciary. Okay, the members of that groups. Yadokke National Judicial Appointment Commission enidilla, members bandu from judiciary and also through government. Okay, so okay, so government ಮತ್ತೆ judiciary. Okay, from government side ಇಂದ members ಇರ್ತಾರೆ and judiciary side ಇಂದ members ಇರ್ತಾರೆ, and also one of the neutral person. Okay, who is that neutral person? Andre that eminent person ಅಂತ. Okay ನಾ? So eminent person ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ some it is composing, the composition includes both judiciary, members from judiciary and members from government side, and also one neutral person, that is a eminent person. Okay ನಾ? So ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, okay, here involvement of the political person. Government involvement, what is the meaning? That is involvement of the political person. Okay, so ಈ ತರ political person involvement ಇದ್ದಾಗ, do you expect any independency of the government judiciary? Do you expect any independency of the judiciary when political person or politically motivated person involved in appointment of the judges? So do you expect any independence of the judiciary? ಇರತ್ತಾ? ಇರಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this law ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, it is went to the judicial review.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್. ಏನ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ basic structure of the constitution. What is this basic structure of the constitution? It is against the basic structure of the constitution anta ಹೇಳುತ್ತೆ. But what is the meaning of basic structure of the constitution? Is there any provision provided in the constitution? No. Okay. So the basic structure of the constitution ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ there is no any word, single word mention about a basic structure. But some features which are present within the constitution, those features are called basic structure. Suppose if those features are not present in the constitution, okay, then the real intention or real nature or real quality of the constitution ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, those ingredients or those properties or those features are very, very important, okay, for the constitution. If those properties or those features or those ingredients are not present, means then the originality or real intention of the constitution is going to diminish. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ basic structure. Only through the judicial interpretation, we can conclude that these are all the basic ingredients or basic properties of the basic structure. Means properties of the basic structure anta helbodu. What are those andre, independent judiciary, correct? Independent judiciary bando, independent judiciary is a basic structure. Suppose the independent judiciary illa andre, then there is no value of judiciary, correct? If a political person or political involvement take place in the judiciary, means then a judgment will be no free and fair judgment or impartial judgment iralla. Then judgment will be biased judgment ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and the value of the judiciary itself ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, diminish ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ independent judiciary is very, very important, correct? Next, parliamentary form of government. Okay, parliamentary form of government is basic structure. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368. ಓಕೆ, ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇರೋದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ within the constitution, okay, either adding or deleting any changes. Okay, any changes which are included, which are bring within the constitution, that changes na ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, amendment of the constitution ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So amendment of the constitution provided, who is the competent authority to amend the constitution ಅಂದ್ರೆ, central government, parliament. Okay, who is given that authority ಅಂದ್ರೆ, constitution itself provided the authority or power to the parliament to amend the constitution. ಯಾವ? Through Article 368. Okay, now under the Article 368 of the Constitution, the Parliament is the only competent authority to amend the Constitution. Okay, now so under this Article 368, with which type of majority? Simple majority or special majority? With the special majority, Parliament can amend the article under Article 360, amend the Constitution under Article 368 of the Constitution. But as per the Supreme Court judgment, Article 368 itself basic structure. Why? Because this amending power of the Constitution is limited. It cannot be like unlimited or universal power alike. The amending power of the Constitution to the Supreme Court is limited.
Why this amending power of the constitution is the Supreme Court to the limited andre this amending power of the constitution is not applicable to the amend the basic structure of the constitution. Okay na, it is limited to the parliament. Why? Because this amending power is not included the amending the basic structure of the constitution. What is that basic structure? Based on the judicial interpretation, we can conclude that on the parliamentary form of a government ಆಗಿರ್ಬೋದು, independent judiciary ಆಗಿರ್ಬೋದು, and this free and fair election ಆಗಿರ್ಬೋದು. Correct? Free and fair election, these are all the basic structure of the constitution. Correct? ಸೊ ಈ ತರ ಏನೇನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಳೆ ಮೋದಿ ಅಂಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನೇ PM ನಾನು ಸಾಯೋ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ basic structure of the constitution. Why? Because constitution has provided the free and fair election. Okay, if government tries to amend that provision, means that is against the principle of the basic structure of the constitution. Okay, like this very important parameters ಏನೇನಿದಾವೆ ಅವನ್ನ ಇದು basic structure ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So government is not in competent to amend the basic structure of the constitution. Okay na? So ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗತ್ತಾ? ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ amend the basic structure. Suppose any law which are against the basic structure of the constitution, that law will be null and void and unconstitutional. So based on this provision ಏನಾಗುತ್ತೆ, by considering this law as the unconstitutional ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ಸೀಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ basic structure of the constitution. What is that basic structure andre? That is very independent judiciary. Why? Because independent judiciary is one of the fundamental to the constitution. So that is the reason why if political person are involved in the appointment, why? Because if political person involved adre adenagutte, independent judiciary na affect madanga agutte anbittu that is unconstitutional anta declare ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? Supreme Court. So through under Article 368, Supreme central government is not in position to amend the basic structure anta declare ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay na? So here when this basic structure when this basic structure concept ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ in the ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ in that Keshavananda Bharati case, there was a basic structure component or basic structure mechanism came into existence. Why? Because because of the fundamental rights. Okay, so nimge I think basic structure discuss ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there are some laws ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1951 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆಫ್ಟರ್ 3-4 ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ 1973 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ basic structure is fundamental to the constitution and any amendments which are affecting the basic structure, that amendment is null and void and the government cannot amend the basic structure anta judgment kododrinda. That is the reason why Keshavananda Bharati case is very important. At that moment government limited power ಏನಿರತ್ತ Article 360 ಅಲ್ಲ. Okay, so this complete universal power of the Article 368 ಏನಾಗುತ್ತೆ, came into reduce, only limited power ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ, amending power under the limited to the
government. It is not a universal or planetary power. It is a limited power. Government cannot amend the basic structure another judgment ಬರೋದ್ರಿಂದ this is article 368 also basic structure. And also ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸವರ್ನಿಟಿ? ಅದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸವರ್ನಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸವರ್ನಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸವರ್ನಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸವರ್ನಿಟಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಕೆ ಇರೋದೇನೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸವರ್ನಿಟಿ. ಯು ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಗಂಡ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸವರ್ನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪವರ್. ಬೇರೆ ಯು ಕೆ ಇರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸವರ್ನಿಟಿ. ನೀವು ಯು ಎಸ್ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿರೋದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸವರ್ನಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ಲಾ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಯು ಎಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಯು ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ಸೀಡ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ? ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ ಇದೆ. ಯು ಕೆ ಇರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸವರ್ನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ. ಓಕೆ, how balance between the parliamentary sovereignty and parliamentary functioning and judicial supremacy andre, any law made by the parliament can be subjected into the judicial review if that law against the principle of the basic structure of the constitution. That law can be superseded by the ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಬೋತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಏನಿದಾವೆ, ಆ ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ ನ ಸೂಪರ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ. India is neither, it is not a parliamentary supremacy. Indian constitution here main supremacy ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದೋಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸುಪ್ರಿಮೆಸಿ. ಇಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಡ್ independent judiciary means that is final. If constitution said limited power of the parliament andre, that is final. That is the reason why in India final and ultimate authority and source of power for all judiciary, executive, legislative, for all these organs of the government ke, all these organs of the constitution ke ultimate power ಯಾವ್ದು ಇರೋದು? Constitution. That is the reason why Indian system is a constitutional system government. Okay, constitutional supremacy government. Constitutional supremacy ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ. ಬೇರೆ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸುಪ್ರಿಮೇಸಿ. ಹಿಸ್ sovereignty is limited. Okay, so with this limited sovereignty, parliament cannot amend the constitution or cannot amend the basic structure of the constitution. Why? Because that parliamentary sovereignty is not applicable to India. Why? Because article 368 is limited. Okay, now that is also limited power.
Article 368 is limited power to the constitution. Sorry, limited power to the government ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ all these factors are involved in the basic structure. ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದು ಒಂಥರ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದ್ರು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಾಗೆ, ಪಾಲಿಟಿಯಾಗೆ. ಅದನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಯಾವ್ದೋ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೋವಿಯರ್ನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The structure or framework of the constitution is a living spirit holding up the body of its text. Its existence cannot be pinpointed to any particular problem. ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಟು ದಿ ಯಾವ್ದೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಏನೋ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. All of the constitution inextricably linked. Why it is called soul ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ದಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನೋ ದಿ ರಿಯಲ್ ಈಥೋಸ್ ಆರ್ provisions of the constitution ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. Linked to the values enshrined in the preamble, of which the document and the ideas that make it sacred would collapse. A constitution is a living system, but just as a living organic system such as a human body, where a various structure or the pattern remains the same with which of the organs having its proper function. So also in a constitutional system, the basic institutional pattern remains even though the different component parts may undergo significant alteration. For it, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವ್ದು, ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಲಿವರ್ಸ್, ಕೈ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಾಲು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಓಕೆ, ಅವು ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಅವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರು ನಾವು ಬದುಕ್ತಿವಿ, ನಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಬದುಕ್ತಿವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು, ಬಟ್ ಇವು ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. for it is a characteristic of when one of its essential component parts is destroyed. The Supreme Court explainer in the 703 page case on the Bharati verdict of April 24, 1997. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ಅದು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. The basic structure doctrine is fairly said to have become the bedrock of the constitutional interpretation in India. The constitutional bench in the NJSC judgment encapsulated the principle behind the basic structure theory when it said a change in the thing does not involve its discussion. Okay, so ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ means basic structure means any act should not disturb the basic values of the constitution. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, that is within the constitutional ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. If any changes which are brought by the government, if they destroy the basic feature of the constitution, that is unconstitutional. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೆಡ್ ರಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಬೆಡ್ ರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತಳಪಾಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ?
ತಳಪಾಯ ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಬೆಡ್. ವಿತೌಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ building will not stand. Correct? So that is the reason why basic structures are nothing but a bedrock of the constitution. Okay na? Yes. Different judges on occasion on the bar gave different examples of what constitutes structure of constitution, including supremacy, the federal and the state constitution, separation of powers among the legislature. Okay, these are all the points. These are all the points for the basic structure. Ivel are very, very important. What is the supremacy of the constitution? And the constitution is the ultimate authority. Without a constitution, if it is anything is set, the constitution is final. Okay. So adakoskara constitution is the only authority for power. Secular nature kotirbodu, the there is a division of the power between the state and the center ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರೋದು ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸುಪ್ರೀಮೆಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ನಾಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸುಪ್ರೀಮೆಸಿ ಅಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. Dignity of the individual and integration of ದಟ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾ. welfare state and egalitarian society. That welfare state comes under the DPSP ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Liberty of thought, expression, faith and worship. So those are comes under the fundamental rights. ಓಕೆನಾ? Fundamental rights can be amended. Correct? Fundamental rights can be amended. But some features which are presented in the fundamental rights, ಯಾವುದು ಲಿಬರ್ಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಫೇತ್, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, those features should be present in the rights. ಓಕೆನಾ? So but fundamental rights based on the certain reasonable restriction can be amended. But ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ modify the fundamental rights of that, but that modification should not affect the basic privacy. That is one of the basic structure. Correct? So privacy na affect ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ privacy is very, very important for a person, for his personal development, peaceful. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, overall whole and solo development of a person, privacy is very, very important. Okay, suppose ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, those provisions should not be removed by the government. Why? Because those are the fundamental to the basic to the fundamental rights. Yes, fundamental rights can be amended, but the basic structure which is provided in the fundamental rights cannot be removed by the government. Okay na? Yes. Justice of Chinnakaradi in the court and the Constitution of India. Submits and Charles says Chief Justice S.M. Sikri, who led the case on the Bharati bench, never. It is okay. S.M. Sikri for KPSC ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಇದು. ಕೇಶವಾನಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರು. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಡಿಮೈಸೈಸ್ ಆದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರಪ್ಪ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ S.M. Sikri was the Chief Justice at the time, and he was the chairman of the 13-member bench of constitutional bench. Okay na? 13-member constitutional bench. Yes. We derived the basic structure formula. Since there are no signposts signaling basic features of the Constitution, every attempt to discover of future becomes a voyage of discovery. Justice review. The Bharati case came to the Supreme Court almost immediately after the Indian and the government. To the victory in the 1971 election from the popular slogan with the almost 350 seats out of total 540, the government smarting primarily under the Supreme Court Golaknath verdict, which upheld the power of judicial review of the Constitution. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಇದು ಚಂಪಕದರೈ ರಾಜನ್ ಕೇಸು, ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸು, ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಜೋರಾಗ ಗೋಪಾಲನ್ ಕೇಸು.
ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು, ಯಾವ್ದು ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾವ್ದು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು, ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ part of story you are going to discuss in basic structure chapter. Okay, yes. Introduced several constitutional amendments. The 24th constitutional amendment changed the Article 13, a provision which mandated that people not take away or abuse the fundamental rights. The Golaknath judgment had That 24th constitutional amendment to Article 13 basic structure ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. That's why I am not going to teach explain that one. What is basic structure, why this article is important ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 24th, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ constitution polity class ಅಲ್ಲಿ. That's why I am not telling all those stories. Okay, yes. the Golaknath clause to constitution. The Parliament 24th amendment said a constitutional amendment cannot be rendered void merely because it infringes fundamental rights. Okay, so article 13, is it fundamental rights or what? 13 fundamental rights. What is this article 13 andre? This is a part of the judicial review. Okay na, it is given the power to the citizen to bring government under the judicial review. What it says means, so if any law against the constitutional provision, if any law against the constitutional provision, those law either customary laws ಆಗಿರಬಹುದು or executive power function ಆಗಿರಬಹುದು or legislative actions ಆಗಿರಬಹುದು, any type of law, either executive or legislative or customary practices. Okay, those laws against the fundamental or constitutional provision, those law can be null and void ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13. So that means Supreme Court can interpret and that law can be made into null and void. Okay na, under article 13. Got it? ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅವನ ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾಸ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ equality provided under the constitution. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ, ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. Repeal any article of the constitution. The 33rd bench upheld the parliament's power to amend the constitution as long as it adheres to its basic structure or essential features. This article is very very ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾರಿ 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೋಮು ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೋಮು ಸರ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿತಿದಂಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಸೋಮು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಕಿತ್ತಾಟಗಳು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮುಗಿತಾ ಅದು? ಟೈಮ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತಾ? ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊ ಹೋಗು. ಎಷ್ಟು ವಿತಿನ್ 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ವಿತಿನ್ 1 minute ಒಳಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು. Under the Article 7 clause of G and clause C for the distribution of the material resources of the community and implement concentration of the wealth. The government's aim was to facilitate the nationalism of industries and socialist measures. The amendment mandated that any law enacted with this objective cannot be deemed void on the grounds that constitution the fundamental rights. The later half of the Article 31C added that such a law would be outside judicial review. In fact, even a petition cannot be filed in the court challenging such a law. In short, the amendment gave directive principles primarily over the fundamental rights and judicial review of the ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಟುಮಾರೋ
I will explain complete. Okay. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ಟಿಲ್ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ LIC ಕೇಸ್ ತನಕ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Villa, the 14 genius described the big fire organ which the personal of a totalitarian state. The 13th judgment invalidated the part of the Article 31C which took away the power of the judicial review of the court. However, the occasion when the Bharati judgment gave no relief to the petitioner when it upheld the 29th constitutional amendment which incorporated two land reform provisions made in Kerala Land Reforms Act 1963 in the 9th schedule, immunizing them for litigation claiming violation of the fundamental rights. A fourth constitutional amendment at 26 on the abolition of the private persons was not constitutional. The counter arguments. Mr. Sarabjay and Mr. Thakur in their contestants and submissions of the Union and the state represented by the senior executive and then Attorney General Nirengi that the constitutional amendments should not be nullified by the court as they mirror the democratic will of the people. An argument which has surfaced again through the Mr. Thakur of the four requests, but Mr. Bakula had met this argument with the persistent one of the on his own. People are not associated with the amending process at all. Parliament cannot be equated with the people. The Parliament's will is not the people's will. The aftermath. The judgment was delivered on the last working day of the Chief Justice A.N. Roy, the fourth in line of the seniority and was part of the minority which upheld the unlimited power of the Parliament to amend the Constitution, superseded the Justice J.M. Sheila, K.S. Hegde and A.M. Grover to become ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಾರಿ, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದಿರತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. All three of his colleagues resigned. A similar suppression followed when Justice H.R. Khanna, after his long but historic dissent upholding the Khanna. So, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಅದು ಸೂಪರ್ಸೀಡೆಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಯಾರಾಗದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ A.N. ರಾಯ್. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ H.R. ಖನ್ನಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. Okay, next up. And the personal liberty in the habeas corpus case during the darkest days of the emergency was overlooked for the Chief Justiceship. These incidents would be directly linked to the Supreme Court evolving the collegial system to judicial independence, which is also part of the basic structure. Okay. Yes. The basic structure doctrine had survived an aborted attempt to overrule the case of the Bharati judgment by another 13-member bench led by the Chief Justice Rai. ಅದ್ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ತಲೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇದನ್ನ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇದು. Remove the 39th constitutional amendment passed during the emergency period, which put the election of the president, vice president, prime minister, speaker beyond judicial review. In 1980, the court once again used the basic structure formula in the Minerva Mills challenged the 42nd amendment to uphold the. This Minerva Mill ಎಲ್ಲಿರೋದು ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್. To uphold the judicial review of the constitutional amendments and the fundamental rights. Over the years, the courts have clarified the basic structure, including that of the privacy to the opinion of the Chief Justice of India in a judicial appointments the context of the independence of the judiciary as a part of the basic structure of the Constitution. Rule of law essential for the preservation of the democracy.
ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಂಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸು, ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸು, ಈ ರೀತಿ ಅದು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And on that entire topic, you make a notes. Okay. Yes.